এখন আমাদের বদন মামা উঠাবে গাড়ি। দেখি তোমার মুখটা একটু কেমন লাগতেছে তোমাকে। এটাই রাস্তা কি? বাজার রাস্তাটা এটা। Emptier than the sky. Light wasn't full আমরা চলছি বাদ দিয়ে রিসর্ট। রিসর্টের নাম কি আমাদের? রাইনো কটেজ। রাইনো কটেজ। ড্রাইভার খুব পাকাপোক্ত ড্রাইভার, চলছে এখন বাঁধের উপর দিয়ে। হ্যাঁ in the afterglow. Solace is composed in the afterglow, in the afterglow. Reveries unfold in the afterglow, in the afterglow. Never letting go of the afterglow, of the afterglow. এখানেই খেতে আসো। So I ran to keep up with the sun. Any chance to hold on? One more moment before it's gone. After the taste, I'm desperately chasing. Nothing else quite equates to the peace I'm feeling after a taste. I won't need to waste my time with pain, 'cause I'm I forget my lows in the afterglow, in the afterglow. Solace is composed in the afterglow, in the afterglow. Reveries unfold in the afterglow, in the afterglow. Never letting go of the afterglow, of the afterglow. Good evening. ডাক পড়ে গেছে আমাদের। চলো। কোথায় আবার Finding mamas. Safely done mission আজ। Solace is composed in the afterglow, in the afterglow. Reveries unfold in the afterglow. That old model of XCV500 still shines like a beauty. সুন্দর একটা রুট, মানে
কটেজটার জন্যই স্পেশালি এটা তৈরি করে রুমটা বানানো হয়েছে। সুন্দর সুন্দর সব এটুকুই। সামনের দিকে আরো কটেজ, সুন্দর একটা জায়গা, উপরে সব শুকনো গাছপালা, শীতের দিন আর কি। So I ran to keep up with the sun. Any chance to hold on? One more moment before it's gone. After the taste, I'm desperately chasing. Nothing else quite equates to peace. I'm feeling after a taste. I won't need to waste my time with pain, 'cause I never know this healing. দোলনা দুলছে একা একা, রহস্যময় ব্যাপার। হ্যাঁ, আসলে কিছুই না, আমি দুলছিলাম। যাই হোক, থেমে যাক। ভিউটা এখানকার চরম বলতে গেলে। রাইনো রিসর্ট নামটা, রাইনো কটেজ, সরি, জলদাপাড়া রাইনো কটেজ। এটা আমাদের ফালাকাটার থেকে পড়লো মোটামুটি 40 কিলোমিটারের মতন। একটা বাঁধের উপর দিয়ে আমরা দিতে ঘুরে আসলাম সম্পূর্ণ রাস্তাটা। এই এরিয়ার থেকে একদম সম্পূর্ণ যে বাঁধটা দেখতে পাচ্ছ, এই বাঁধ দিয়ে সম্পূর্ণটা ঘুরে আসলাম আমরা। এখানেও একটা কটেজ, আর এটা আমার মেইন কটেজটা। চলো আগে যা যাক। মানে একটা সামান্য বাঁধের সাইডেই, বাঁধের ওই সাইডটাতেই সম্পূর্ণ ফরেস্ট আর কি, জলদাপাড়া ফরেস্ট। আর এই সাইডে ছোট্টর উপরেই হোক কিন্তু কটেজ বানিয়ে একটা সুন্দর জায়গার, থাকার জায়গার মতো ব্যবস্থা করা। এখানে গাড়ি রাখা আমাদের। মানে কটেজটা এত সুন্দর যে কেউ বলবে যে থেকে যাই, এত দারুণ কটেজটা। এদিকে সম্পূর্ণটা, ওদিকে সূর্য মামা যাচ্ছে অস্ত, চলে যাক। এই যে আমাদের গাড়ি, আর এই যে টোটাল ভিউ জলদাপাড়া, টোটাল ফরেস্ট এখানে। নদীর জলটা চরম মাইরি, মানে পুরো ব্লুইশ একদম কালার। আর শীতের দিনে স্নান করার ইচ্ছে নেই, তা ওই দিক থেকে সম্পূর্ণটা দেখতে পারো, টোটালটাই ফরেস্ট। এটা জলদাপাড়া ফরেস্ট। আর এইদিকে এইসব সাইডে, নদীর এইসব সাইড দিয়েই জন্তু জানোয়ার সব আসে এখানে, জল টল খায় যতদূর শুনতে পেলাম আর কি। যেমন মানে হয় সাপোজ হাতি বা ওদিকে গন্ডার মন্ডার আসতে পারে, এইসব জায়গায় এসে জল টল খায় হয়তো। It's time to go. It's time to leave this lovely place. See you guys again. Bye bye.